Sveiki visus, su jumis Aksija. Ir šiandien žaisime Blackside. Vėl, ketvirtas epizodas, gerai. Mes važiuojam. Sveikas, gražuoli. Jo, aš taip galiu padaryti. Grįžčiam. Kas čia? Hello, sveikas, labas. Nu, mes tik tai galim prieš eismą važiuoti. Važiuojam. Tai mes kažkokioj kariniai bazėje. Nieko negaliu daryti. Gerai. Tell me the DOD has said all it's going to say on these matters. Are you serious? You'll be briefed when I decide it's necessary. But isn't this a matter of public health when you decide it's necessary? All due respect, Colonel, what kind of answer is that? It's the only kind of answer you're going to get. This interview is over. Pierce, come with me. No shit. Aikit. Jūsų nieks nemėgsta. Labas, ką tu? Koks baisus šešėlis. There's been a security breach at Detachment 3, Air Force Flight Test Center, perpetrators unknown. Important material in that base, vital to national security. Officially, the base has been closed for years. Unclear why these insurgents, excuse me, these individuals would know anything to the contrary. This operation could go any number of ways. First scenario, we send your unit straight into the base for a surgical strike. Second scenario, we launch a full-scale assault. Of course, the Pentagon is evaluating more drastic maneuvers. We're keeping all options open. We've ordered all civilians within 100 miles to report to base camp. Now, most have complied, but you've always got a few malcontents who want to ride the storm out. 4th Infantry entered the town of Rachel, Nevada for final sweeps at 1400. We lost radio contact with them 30 minutes ago. I want you and your men to go to Rachel, reconvene with 4th, assess the situation, and report back to me directly with your findings. Corporals Ambrose and Grayson have already reported for duty. You'll find them outside. Listen, Pierce. No. I never had a chance to express my condolences about Summers. He was a damn good soldier. It's never easy to lose someone. Sir, Pentagon, line 2. I'll be right there. Good luck out there, Pierce. We're counting on you. Hey, Pierce. It's been a while, dog. My man. Come on, time to prep up. How'd you like Colonel Green's briefing? No. Blah, 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 wah, wah, wah. Ну, подожди. Yeah, whatever. Just give me a gun, man. Ты autorito. Hey, partner. Mando. Surprise for you. Noah was here. From Iraq. It's been 2 years and the chick's still sticking needles in people. And guess what? Ma'am, you're next. Pierce here. Come on. Infirmary's over here. No. I've been waiting for you. Come over here. Вот. Конори. They can hear us. I have to be quick. Yeah. Give me your arm. Colonel Green is an idiot. Either that or he's delusional. He has no idea what's happening up there. Remember Iraq? That's why you're here. Why we're both here. You're being sent in without any... Look, don't touch anything in Rachel and keep your skin covered. If you start feeling strange, come and see me. No, Understand? Dr. Weiss, the atmospheric readings just came in. We're registering a mole count 7,000 times higher than normal. You mean 700? No, ma'am. I double-checked. Bring me a sample. Put on a face mask. Yes, ma'am. Viskas. Tai vėl gali kalbėti su manim. Na ir būk tokį nedraugišką. O, ką jūs? Aš irgi taip noriu. 5,799! 5,800! What the fuck? Whoa! Yeah! Hoo-ah! Per tiek laiko 5,000 padarė. Nu jo. Nu gerai, varom. Thunderstorms. It's been like this all day. It's hurricane season in Nevada. Global warming. Yeah. Let's go find out what's going down in Rachel.
Hey, when this is done, let's go to Vegas. Make some money, watch a game at Caesars, get Ambrose laid, man. Homeboy needs it. Ai, aš greičiau bėgu. O, mes važinėsim palatoje. Tik apsižiūri. Gerai. Well, what the hell? I guess they'll let anybody in this dump. What's up? What's up? Just turned 2. So what do you know? What do you say? No. They're saying it's Tuo pavažinėt greičiau. But I don't know. You don't mobilize this many people for a bunch of Aš noriu vairuot. Yeah, who knows? Supratai? You feel like driving, Pierce? Aišku. Varom, davai. Greitai. Tuo aš noriu pažiūrėti. O, cool. Pelė vairuoja šiek tiek keista. Kaip greitai jisai važiuoja. Nieko nėra. Wow. Ko aš čia per mašiną? Kokia jinai greita. Palauk, čia nieko nėra. Nu gerai, yra. Kaip tokiai mašinai tai visai greitai. Kas čia per loading screen keistas? Kitoks. Gerai, važiuojam. Echo Squad, we've had some unseasonable weather lately, lots of rain. It's washed out sections of the highway. You may need to take it off-road, so buckle in. Green out. Hey Grayson, put on some music. No way, talk radio. These guys riled me up. Mes jau ir taip mokam važiuoti, bet kam dabar tik sako. All this anti-terror stuff is for you. Because if you throw a fit when they tell you the dollar's worth toilet paper, or not even all of it, I mean worthless, you'll go with a bottle of it. What the fuck? Meteoras? They think you're gonna throw a fit. Now they're gonna take a special ops gun you down the street. And they don't want you complaining about that before they pull it, okay? You're going into slavery. We're all going into it unless we speak up and get called. By the way, a year before they visited my... Mašina sulėtėjo, nors buvo taip pat ir greitesnė. I can't take any more, man. Come on, turn it off. The bridge is out. The roads are for shit out here. Levies and all. So much for the easy way. Let's try the army way. Yeah, off-road, baby. Yeah. Hey, who the hell is that? Get on the horn with Colonel Green. Oh, God, that guy. Base camp, this is Echo Squad. Do you have any choppers in the area? We're getting buzzed. Over. Echo, this is Colonel Green. That's a negative. What the fuck? Not one of ours. Over. No dabar mums vėl bėgti. Flying US birds? This is no good. Nutrenk. Base camp, this is Echo. Sighted aircraft is hostile. I say again. Sighted aircraft is hostile. A kas ten jį pilotuoja? What the? Echo Squad, you are clear to return fire. Kaip? Mesgi nenušausim su kaskom. What the? Čia gerėtis, ką jisai čia daro? Ja, padėsim jam. Tai sirokės vadį turi. Gerai. Ai, nesvarbu. Noriu pakeisti ginklą. Oh my god. Susirenku. Dabar nušausim kažką. Kur tie? Kur tie? Vaja. Nu ką? O, kai kietai. Boom! Nu gerai, einam dabar. Sėdam mašiną. Ui. Nu, važiuojam. O. Kas čia yra? Kas čia? Kas čia pradaitas? Check it out. Nasty. What do you think it is? Whatever it is, it's dead and I'm not. That's how I like it. Let's keep moving. Nu dabar šitie. Nu dabar prasideda kažkas įdomiau. Vienas hitas ir pusė gyvybių nėra. Ir dabar tarp šitų lakstyt reikės. Važiuojam. Fuck. Hey! These things are like landmines. Great! Crawling IEDs.
Oh, this gets weirder and weirder, man. Some kind of infestation. Get ready. Pravažiavau vieną, beveik nieko nepadarė. O, mačiau dozerį, bet tikrai neapsisuku. Wow! Pašokinėjom biškį. Man tada jau... Kadagi baigsis, atsibodo man. Wow. Vos. Sulaikiau. Viskas? Pagaliau. No lie, man. Pagaliau baigės. Kas čia? Checkpoint. Looks like we missed another party. Kažkas čia buvo. Atidaryk. Vai tikroviški garsai. Apalauko, kam čia šitie turetai? What the fuck? Kas ten? Kas čia? Look alive, up the road. Kas ant mašinos tas? Wow. Čia šitas, kur mes matėme. Čia šitie, kur užpuolė tą. Tai aišku. Tai iš kur jie varės? Ai va. Aš gal įsakysiu vienam, kurie apnuį tenais. Paim turitą. Wow, ir šokinėt moka. Čia tikrai ne kareiviai kokie mutavė. Yeah, you did. The army owns your ass. Let's get this gate open. open. Nueinam į tualetą. At least we get a ride with guns. What is this, man? Kur aš? Get the feeling we're back in Iraq. No lie. Hey, did Colonel Green mention any of this creepy crawly shit to you, Pierce? Oh, hell no. O, galim į... Army never knows what's going on. Let's get to Rachel. Skraido mašina. Nu jo. Nu šitas žaidimas kuo toliau tuo įdomesnis. Jeigu kas nors norėtų šitą žaidimą pats atsiųst, rašykit man per kanalą, gal per diskusijas ir gal net padarysiu tutorialą, parašykit į komentarus ar norit ir padarysiu tutorialą, kaip atsisiųst tokį žaidimą. Aišku. Vėl šitie mažiukai. O, vot. Nesitikėjau. Viskas? O. Koks mažas. Man jis gražiai atrodo iš tikrųjų. Wow. Special delivery! Nu va. Sutvarkėm. Bet čia tokie kažkaip iš šitą gal kaip matėm tą kometą gal nukryto, tada gal pasidaugino ir dabar jau pilna čia visur. Nes mes čia ne pirmas, kurį matom. Čia. Pala. O, tik ne toks. O, dem. Važiuojam. Labai gera misija. Man patinka. Važiuojam iš čia. Sunkiau daras čia. Aš čia nepravažiuosiu. Nu, mašina skraida. Na gerai.
Gal ten turbūt bus kita mašina. Arba boss fightas. Nu tai, kaip man... Dar galime šitą nusitaikyti. Ai. Nu gerai. Buvo awesome. Šitą misiją. Tikiuosi neiššoks jisai va čia pamonį. Bet labai kietai buvo. Keista dubė. Labai kietas žaidimas. Labai. Siūlyčiau pažaist patiem. No, šitų pilna. That's what I call roadkill. Little Alane. Nu gerai. Už 2 mylių. Kas čia viršų? Ai, kelias. O gal pala galima. Aš noriu čia tiesiog pamatyti. Jeigu užlipčiau, gal ten kažkas būtų. Gerai, nieko nebūtų. Vis griaudi ir griaudi. Čia 2 mylios? Gal. Kur mum eit? Ai, čia nu gerai. Man, it's hot as hell out here. Let's talk to whoever runs this place and get back on the road. Doesn't look like this guy gets a lot of business. Nežinau, kad čia kas nors dirbtų tokiu metu. Clear. Kas čia daras? A. Nemėtų tų granatų. Tiek nereikia. Ai, čia? Dar vienas. Kas čia daro su šito miestu? Ir kas čia per daiktai? Nenoriu, kad koks vienas ant manęs sušoktų. Wow. Au. Jie susiplanavę biškį čia. O, kaip tik. Ką jūs? Hey, octopus dog! Over here! Čia aš jo nesusprogdinau namo. Nes mačiau, kad jisai čia įbėgo. Gal ta už to. Nu, man atrodo, kad čia kažkas turi būt. Pala. Sklydau, sauti. Gerai. Jisai vidui turi būt. Tai atsidarysim. Nu tai... Taigi tvarky. Open up! You guys US? What do you think, dude? Sir, it's all right. Just tell us what you're doing. What am I doing here? I live here, son. This is my gas station, and these boys are tearing it all to hell. United States Marine Corps, 85 to 89. O, jis turi ginklų, einu pasiimsiu. Man nereikia, aš geriau pasilaikysiu tą. Nors, nežinau. Man jisai biškį atsibodo. You gonna do something about this mess? Aš jam Sir, the situation is under control. Negativo, my friend. This country's under attack. This is just the beginning. I heard it on the shortwave. They crossed the border 3 nights ago. Whole platoons of them. Battalions even. I seen 3 of them this morning. Full armor, biggest guns you ever seen. Came through here, moving in formation. Killed them all. Margaret, Bobby,
Everybody, this shit's finally happening here, man. Take it easy, man. I think you hit the hell I did. I'm telling you the truth. Whoa. I'm going into the basement and I ain't coming out for a week. On you, sir. Coast is clear. Come on. I'll open the garage. You can get your rig out and cut through the highway. Pera aí. Escura esse gajo, tá mais. Nessa forma. Ну давай. Берите. I love this stuff. I carried it all the way through Iraq. Kick-ass American engineering, baby. We hate to break it to you, but those are mass-produced in China. What? Whatever. You're messing with me. Приелче музыка так. Nu dar padarīs vieną misiją ir baigs video. Arba baigiu dabar, iš tikrųjų, nes jau ilgai filmuoju. Na gerai, taigi jums, jeigu patiko, like, subscribe ir kaip visada, iki.